Now coming to one more question. If alpha and beta are complementary angles, then tan alpha into tan beta. I'll write here. Now, since they are complementary, we can take any plugging values or we need to find the product of tan alpha into tan beta. But we know that tan alpha into tan beta can be written as 90 minus alpha, right? Because alpha plus beta is equal to 90, so beta is equal to 90 minus alpha, so it will become tan alpha into tan 90 minus alpha means cot alpha, so tan alpha into 1 by tan alpha, so both gets cancelled, the answer is 1. Okay, so like that. Now coming to 13th question, somewhat interesting. Let me do this question. So sine square 41 plus x plus sine square 49 minus x. So very answer is very simple. The answer is equal to 1. See, what I'll do is, first of all, let me take the plugging value. Then I'll explain. Then I'll explain one more method. Let us take x is equal to 19, because if you are taking x is equal to 0, will you get the answer of sine 41? No. Or not even get, you will not get 49 also. But if you take 19, here the angle will be 41 plus 19, which is equal to 60 degrees. So it will become sine square 60 plus sine square 49 minus 19 will become sine square 30. Now we know both of the values. So sine square 60 3 by 4, sine square 30 1 by 4. Sine 60 is root 3 by 2, square means 3 by 4. Sine 30 1 by 2, square means 1 by 4. The answer is 1. Okay. Yeah, you can take, yeah, that's very good option. If you want to take, you can take x is equal to some 4, so it will become sine square 45 plus sine square 49 minus 4 is also 45, so 1 by root 2 whole square, 1 by 2 plus 1 by 2, which is also again equal to 1. See, that means you can plug the values such that it should be easily reducible to an, I mean, what you call, you should know the value of that such angle. Okay, now the traditional method how to solve this kind of problem is sine square 41 plus x plus sine square 49 minus x, right? Now observe the angles 41 plus x and 49 plus x. 41 plus x plus 49 plus x. Minus x plus x is cancelled. The answer is 90. If the sum of two angles is 90, then they are complementary. And we know that sine square alpha plus sine square beta, if two angles are complementary, then it will become 1. Endukante sine square 41 plus x you can write as it is, and sine square 49 I can write it as 90 minus of 49 minus x, right? Because if you solve it, 41, okay, 90 minus 41 minus into minus plus x, so 90 minus 41 is 49 plus x, right? That means you can write this 49 minus x as 90 minus this angle, because 90 minus 41 plus x, 90 minus 41 49 minus x will become minus x, so same as this angle. So this will become sine square 41 plus x plus sine square 90 minus theta will become cos square theta, because sine 90 minus theta is cos theta, we know that complementary, so it will become cos square 41 plus x. So sine square something plus cos square same value, sine square alpha plus cos square alpha is always equal to 1 as per the trigonometric identity. But the best method is plugging some values. Even no need to solve this thing, even this will be 1. And if you get some kind of subtractions, the answer is always 0. This is 1. Okay, let me prove it. So let me solve 14th question. Cos square 39 plus theta plus cos square 51 minus theta.
So you can take any value. Let me take theta is equal to some 6 degrees such that it will become 45. So cos square 45 plus again cos square 45, 1 by root 2 whole square, 1 by root 2 whole square, 1 by 2 plus 1 by 2, 1. Or you can write this angle as 90 minus of 39 plus theta, because 90 minus 31 will anyway give you 51. So both are complementary. Now let's solve cos 48 minus sin 42. Now cos 48 minus sin 42. Now see, అంటే ఇప్పుడు నేనేదో చెప్పేస్తున్నానని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోకూడదు ఈ మెథడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ 48 మైనస్ సైన్ 42 ఉంది. మనం ఒక సెకండ్ ఆలోచించాలి. అరే ఇక నాకు 48 వాల్యూ తెలుసా, నాకు కాస్లోనే కాదు ఎక్కడా కూడా నాకు కాస్ కానీ సైన్ కానీ ట్యాన్ కానీ 48 వాల్యూ తెలియదు, 42 కూడా తెలియదు. దెన్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక ఐడియా రావాలి. అరే 48 వాల్యూ 42 వాల్యూ తెలియదు, తెలియకుండా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే కంపల్సరీ దీన్ని డైరెక్ట్గా చేయకూడదు, సంథింగ్ మార్చుకోవాలి. ఎలా మార్చుకోవాలి గమనించినట్లయితే 48 to 42 రెండు కూడా మనం గమనించినట్లయితే రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి 90. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ. అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేయాలో మనకు ఐడియా రావాలి. ప్రాబ్లం అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమైపోద్ది, కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు ఇది చెయ్యాలి అంటే కష్టమైన ప్రాబ్లం కాదు. మన ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే 48 42 తెలియదు కదా వదిలేయకూడదు, కంపల్సరీ 48 42 ఎవరికి తెలియదు. అయినా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే కంపల్సరీ మనం ఆలోచించాలి, ఓహో ఇది దీనికి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుందేమో. ఓకే చూడండి, కాస్ 48 మైనస్ సైన్, I can write 42 as 90 minus 48 because 90 minus 48 is nothing but 42. So cos 48 minus sin 90 minus theta, sin 90 minus theta. If 90 comes, we have to play complementary. Sin 90 will become cos theta. 0. Subtraction వస్తే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ 0 వస్తుంది అనమాట. డివిజన్ అయితే రెండు క్యాన్సిల్ అయితే 1 వస్తుంది మనకి డివిజన్లో. sin 18 బై cos 72 కదా, sin 18 అలానే పెట్టుకుంటాను బై cos 72 ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే నేను cos 90 minus 18 రాసుకోవచ్చు కదా 72ని, because 90 minus 18 will anyway give you 72. So I can write sin 18 as sin 18 and cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is sin theta, because 90 minus is belongs to first quadrant. In first quadrant all are positive and cos complementary will become sin, so it will become sin 18 and both gets cancelled. The answer is 1. Now coming to 17th question, cos 72 by sin 18, same, this value will become 1 ఇంతకు ముందు చేసాం కదా పైన, and this value will become 1 because 25 and 60 were complementary. 1 into 1 is answer 1. And these two 1, ఇది కొంచెం చేద్దాం ఎందుకంటే 120 ఉంది. These are not complementary, these are supplementary. Okay, let me solve this question. 35 55 60 120 కదా, tan 35 by cot 55 plus cot 60 by tan 120. I hope this is the question actually. Tan 35 cot 55 plus cot 60 by tan 120. Yeah. Now ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే 35 55 వాల్యూ మనకు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి, రెండు యాడ్ చేసి చెక్ చేసుకుంటే 90 వస్తుంది, అంటే కాంప్లిమెంటరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు tan 35 by cot 55ని cot 90 minus 35 రాసుకోవచ్చు కదా, బికాస్ 90 minus 35 అంటే మనకు 55 వస్తుంది, ప్లస్ cot 60 by tan 120ని నేను tan 180 minus 60 రాసుకుంటా. ఓకే, నౌ tan 35 by cot 90 minus theta, cot 90 minus theta ఏమవుతుంది నాకు tan theta అవుతుంది, so it will become tan 35. So now both gets cancelled. The answer is 1 here, plus cot 60 by tan 180. If 180 comes, there will be no change in the angle, so it will become
tan 180 minus belongs to second quadrant. Here tan is negative, so it will become minus. So 1 plus cot 60 is 1 by root 3, tan 60 is root 3. So 1 plus into minus minus 1 by root 3 into will become reciprocal 1 by root. So 1 minus 1 by 3. The answer is 2 by 3. Sorry. Let me check the answer. Correct ID. One second, let me check in calculator. Tan 35 by cot where is cot? Cot 55 plus cot 60 by tan here tan 120. Zero 0.667 2 by 3 only. 0.6667 2 by 3. దీనికి ఆన్సర్ 2 by 3, but option లేదు. Okay, no option is correct here. Okay.